রাম হরি রাম 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 হরি হরি কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে সকলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Rama, Rama, Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Prabhupada Jaya, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada. Deva Jaya Guru Deva. Hari Bol Nitai Gora Hari Bol.
Hare Krishna. Thank you, Sripad Jagadananda Prabhu, for the wonderful kirtan along with your team. And welcome everyone to this week's Jayapataka Swami Sisya Samuha Ishtagoshti. Hari Hari Bol. So this week we have with us His Grace Achintya Nitai Prabhu. Sripad Achintya Nitai Prabhu joined the society, joined the movement in the year 1992 in Santiago, Chile. And since then, it's been a very, very long journey to Sridham Mayapur. Wonderful dedication. Sometimes he has been Guru Maharaj's bodyguard, sometimes has been serving Guru Maharaj personally and serving in so many different capacities. Sometimes helping Marichi Prabhu, most of the times actually, helping Marichi Prabhu with the safaris. I asked Sripad Panchanya Prabhu to kindly offer Mahaprasadam garland of Guru Maharaj. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Jai. So, Hari Bol. তো ইনি হচ্ছেন শ্রীপাদ অচিন্ত নিতাই প্রভু। শ্রীপাদ অচিন্ত নিতাই প্রভু 1992 সালে সুদূর সান্তিয়াগো চিলে অর্থাৎ দক্ষিণ দক্ষিণ আমেরিকাতে উনি ইসকনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে বহুদূর ভারতবর্ষ তথা শ্রীধাম মায়াপুর এখানে উনি গুরু মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন এবং শুধু তাই নয় গুরু মহারাজের ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে সেবক হিসাবে এবং গুরু মহারাজের সাথে বহুবার ভ্রমণ করেছেন সাফারিতে শ্রীপাদ মরিচি প্রভুর সাথে বহুদিনের সহযোগী হিসাবে সেবা করেছেন তো আমরা প্রভুর অগাধ অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রভু হ্যাজ ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স turn the ocean and give us some nectar. Hari Hari Bol. Jai. Padita Pavana Guru Maharaj ki. Thank you for the introduction, Prabhu. Very kind. Oma Gyana Timiramdasya Yananyana Shalakaya Takshurum Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamini Tinamine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gauraka Tadamadaya Nagaragrama Tarine Panchakalpa Taruvacha Kripa Sindhuya Evacha Vaditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. When I was 6 years old in 1980, আমার যখন 6 বছর বয়স 1980 সালে my father took me to a very old house in the middle of the city. আমার বাবা শহরের মাঝখানে একটা পুরানো বহু প্রাচীন একটা বাড়িতে নিয়ে গেছেন Santiago, Chile, South Hey. America. এই জায়গার নাম হচ্ছে সান্তিয়াগো চিলে This house was 2-story floor, very old, very big. দোতলা বাড়ি ছিল বিশাল বড় বাড়ি বহু প্রাচীন And I remember walking with my father at the stairs, upstairs, তো আমার মনে পড়ে আমার বাবার হাত ধরে আমি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে উঠছি and the house was moving back and forth because the bodies were jumping up and down in a kirtan. এবং এই বাড়িটা দুলছিল
তার কারণ ভক্তরা কীর্তন করতে করতে নাচছিল, এবং নাচছিল না, তারা লাফাচ্ছিল। সেই জন্য সেই লাফানোর জোরেতে বাড়িটা দুলছিল। Was more than 100 devotees. They were very, very fired up. এবং সেখানে প্রায় 100রও বেশি ভক্তরা ছিল, এবং এই ভক্তরা সব একেবারে পরম উল্লাসে তারা কীর্তন করছিল। That was my first time seeing devotees in my life, and I was shocked. এটা ছিল আমার জীবনে প্রথমবার ভক্তদের দর্শন, এবং আমি দর্শন করে প্রায় বিস্ময় হয়ে গেছিলাম, অবাক হয়ে গেছি। So after the kirtan, maybe half an hour later, তো কীর্তন শেষ হওয়ার পরে প্রায় আধা ঘন্টা পরে everybody was paying obeisances, and I stood standing. তো সকলেই প্রণাম করছিল দণ্ডবত হয়ে, আমি শুধু দাঁড়িয়েছিলাম। I didn't really know what to do. আমি So, বুঝতে পারিনি আমার কি করা উচিত। so I asked my father why everybody is paying obeisances. তো আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সকলেই প্রণাম করছে। And he looked at me and said, I explain you later, just pay obeisances now. But I didn't. In that moment, I saw across the room, the big room, hall, Guru Maharaj smiling at me. তো আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তো আমার বাবা বলেছিল তুমি এখন প্রণাম করো, পরে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব। কিন্তু সেই সময় আমি দেখলাম যে গুরু মহারাজ উনি ঘরের সেই যে বাড়িটার অপর প্রান্তে ছিলেন, এবং উনি আমার দিকে তাকিয়ে উনি মিষ্টি হেসেছিলেন। So for me, looking at Guru Maharaj smiling was so beautiful that I stay still. তো আমার পক্ষে গুরু মহারাজ আমার দিকে তাকাচ্ছেন, এবং তিনি খুব সুন্দরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, সেই দৃশ্যটা দেখে আমি কেমন হয়ে গেছি। So his smile conquered my heart. তাই ওনার যে হাসি, সেই হাসিটা আমার সম্পূর্ণ হৃদয় মন জয় করে নিয়েছিল। Fast forward about 10 years later, when I was 16 years old, তারপরে ধরুন 10 বছর এগিয়ে চলেন, আমার যখন 16 বছর মতো বয়স হয়, I joined the temple as a brahmachari. আমি মন্দিরে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদান করেছিলাম। And I saw Guru Maharaj again. আমি আবার গুরু মহারাজকে দেখেছিলাম। And this time he talked to me in a broken English. In a broken Spanish. He was learning Spanish. তো এইবার গুরু মহারাজ এইবারে উনি আমার সাথে ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে কথা বললেন। উনি স্প্যানিশ ভাষা শিখছিলেন সেই সময়। And he was very convincing, very loving, like a father. এবং ওনার কথাগুলি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ছিল, এবং ওনার ব্যবহার ছিল ঠিক স্নেহময় পিতার মতো। So he encouraged me to study Bhagavad Gita and do Sankirtan book distribution. উনি আমাকে উৎসাহ দিলেন ভগবত গীতা পড়বার জন্য, এবং সংকীর্তন করবার জন্য, গ্রন্থ বিতরণ করবার জন্য। So by his strength and encouragement, I was able to stay for a few years in the temple. তো ওনার বলে বলিয়ান হয়ে এবং ওনার উৎসাহিত হয়ে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে মন্দিরে থাকতে পেরেছিলাম। So India is here and Chile is here in the other side of the world. তো ভারতবর্ষ যদি এখানে হয়, তাহলে যে পৃথিবীর যে ভূলোকটা আছে, ওই যে গোলকটা ওর ঠিক তলায় হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা, Very, very far. বহু বহু দূর। So the people there, they don't really know. Even till today, are very few devotees there.
তো সেখানকার মানুষেরা, দক্ষিণ আমেরিকার মানুষেরা, তারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বেশি একটা জানে না, এমনকি এখনো পর্যন্ত সেখানে ভক্ত সংখ্যা খুবই নগণ্য। So Guru Maharaj used to come not only to my country but other countries only for a few days, and it was a marathon. তো গুরু মহারাজ কেবলমাত্র আমার দেশে নয়, অন্যান্য দেশগুলিতেও উনি যেতেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জন্য যেতেন এবং প্রায় একটা ম্যারাথনের মতন উনি ছুটতেন। One program after another. I remember seeing the secretaries and the servants always running, just like here. He was like that, even more intense than even well, obviously today. But he was very active. তো আমার মনে পড়ে খুব ভালোভাবে, সেক্রেটারিরা সবসময় কর্মব্যস্ত, সবসময় তারা ছোটাছুটি করছে। এখন যেমন দেখা যায় ঠিক তখনও ঠিক একই রকম, বরং আরো বেশি আহ তীব্রতা ওদের গতিতে, এবং গুরু মহারাজ সবসময় ব্যস্ত, এইভাবে তারা ভ্রমণ করতেন। So in 1995, I got initiated. 1995 সালে আমি দীক্ষা পেয়েছিলাম। And I met my wife, and in 97 we came to Mayapur. 1997 সালে আমরা মায়াপুরে এসেছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। She was pregnant 5 months, and we came only for 3 months here to Mayapur for joining the Ganga Safari, the first Ganga Safari. তো আমার মনে পড়ে ও সেই সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিল, এবং আমরা 3 মাসের জন্য এখানে এসেছিলাম এই গঙ্গা সাফারিতে যোগদান করার জন্য 97 সালে। So we did with Guru Maharaj the wonderful Ganga Safari. We were very young. I mean, I was like 22 তো years old. আমার তখন কেবলমাত্র 22 বছর বয়স ছিল, খুব অল্প বয়সী ছিলাম আমরা, এবং আমরা গঙ্গা সাফারিতে গিয়েছিলাম গুরু মহারাজের সাথে। এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের। And Guru Maharaj suggest for us to stay in Mayapur. গুরু মহারাজ আমাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে তোমরা মায়াপুরে থাকতে পারো, থেকে যেতে পারো। So we stayed for some time, and then I remember he was very, very kind in the Guru Puja in the big kitchen. তো আমার মনে পড়ে আমরা মায়াপুরে ছিলাম, উনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। বিশেষ করে গুরু পূজার সময় মায়াপুরে আমরা বড় কিচেনে আমাদের গুরু পূজা যখন যোগদান করতাম, উনি আমাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। There was hundreds of devotees, maybe more than 1,000 devotees there. শত শত ভক্তরা ছিল, মাঝে মাঝে হয়তো হাজারেরও বেশি ভক্ত সেখানে ছিল। And I was nearby him, but I was in my mind, I was not feeling very well because I didn't know what to do, how to make money and this and that, and I was very nearby Guru Maharaj. তো আমি গুরু মহারাজের কাছাকাছি ছিলাম, কিন্তু আমি মানসিক দিক দিয়ে আমি অতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। তার কারণ আমি সবে নতুন গৃহস্থ হয়েছি, আমার অর্থকড়ি কিছু ছিল না, আমি জানতামও না, আমার বয়স কম ছিল, আমি জানতাম না কি করে অর্থকড়ি উপার্জনও করতে হবে। সেই জন্য আমি মানসিকভাবে অতটা স্বচ্ছন্দ ছিলাম না, গুরু মহারাজের কাছাকাছি যদিও ছিলাম। So he looked at me in the middle of ceremony, and he called me and opened his arms. তো অনুষ্ঠানের মাঝেই উনি আমার দিকে তাকালেন, আমার দিকে তাকিয়ে উনি আমাকে ইশারা করে ডাকলেন, এবং সে অনুষ্ঠানের মাঝে উনি ওনার হাত দুটোকে এইভাবে খুলে দিলেন। So I was shocked because in the middle of the ceremony, hundreds of devotees offering, and he was reciprocating, and he noticed me and did that. I was in shock. প্রকৃতপক্ষে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, আমি
অবাক হয়ে গেছি, কারণ শত শত ভক্তের মাঝে ভক্তরা প্রণাম করছে, উনি তাদের সাথে ভাব বিনিময় করছেন, ভক্তরা কিছু দিচ্ছেন, উনি সেটা গ্রহণ করছেন, কথা বলছেন, উনি সেটা শুনে প্রত্যুত্তর করছেন। তার মাঝে গুরু মহারাজ আমার সাথে এরকম করলেন, আমি অবাক হয়ে গেছি। So finally, I realized that I have to move forward and embrace him. তো অবশেষে আমি উপলব্ধি করলাম যে আমাকে গুরু মহারাজ ডাকছেন, আমাকে ওনার কাছে যেতে হবে এবং উনি আমাকে আলিঙ্গন দিতে চাইছেন, তাই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। So all my mental problems went away. তখন আমার সমস্ত মানসিক যে দ্বন্দ্ব সেগুলি সব চলে গেল এবং Later, he was also very expert in engaging me in service. পরবর্তীতে আমি বুঝলাম যে উনি অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন আমাকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করবার ব্যাপারে। We used to walk like every morning after the yapa during the yapa session in the morning after Mongolarti from Panchatatwa. We're sitting there, and then he all of a sudden stand up, and then we go for a walk around the compound. তো আমরা মন্দিরের যে Parikram. চতুর্দিক ছিল, আমরা জপের পরে পঞ্চতত্ত্বের সামনে উনি বসে জপ করতেন, তারপর উনি উঠে দাঁড়াতেন, দাঁড়িয়ে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতাম, এসে উনি হাঁটতেন, পুরো মন্দির চত্বরটা উনি হাঁটতেন। So he was allowing me to help him to put the shoes on and holding the hand, helping in these physical things. তো উনি আমাকে কৃপা পরবশ হয়ে অনুমতি দিয়েছিলেন, ওনার জুতো জোড়াটা আমি পরিয়ে দিতে পারতাম। তারপরে মাঝে মাঝে উনি যখন উঠে দাঁড়াতে চাইতেন, হাত এগিয়ে দিতেন, আমি ওনার হাত ধরে ওনাকে সাহায্য করতাম। তো এইভাবে উনি আমাকে বিভিন্ন রকমের সেবায়, ওনার ব্যক্তিগত সেবায় উনি নিযুক্ত করছেন। So on the path to the Goshala, these trees, big trees, Kadamba trees, he was with the big crowd following him, and I was next to him, and he sometimes used to lean towards the trees very like dangerously, like almost crashing into the trees. তো উনি যখন গোশালার পথের দিকে এগিয়ে যেতেন, এই বড় বড় কদম গাছগুলো থাকতো দুই পাশে, তো উনি ওনার পিছনে শত শত ভক্তরা সব আসছেন আর উনি সামনে রয়েছেন, আমি ওনার পাশেই থাকতাম। তো উনি মাঝে মাঝে কদম গাছগুলোর গা ঘেঁষে উনি হাঁটতেন। So he knew that I was right behind him, and he knew that I was trying to do some service. So I was putting my hand in his shoulder and correcting his way so he cannot crash in the tree. He was doing that just to engage me in service. তো যেহেতু উনি কদম গাছের উপরে বা কদম গাছগুলোর দিকে ঘেঁষে যাচ্ছিলেন, সেই জন্য আমি আমার হাত ওনার ওনার কাঁধে আমি রাখতাম, যাতে উনিও বুঝতে পারতেন যে আমি রয়েছি পিছনে, এবং সেই জন্য যাতে কদম গাছের গায়ে ওনার গা যাতে না ঘেঁষা লাগে, সেজন্য আমি আমার হাতটা দিতাম। এইভাবে ওনাকে এটা করতে হতো না, কিন্তু যেহেতু উনি জানেন যে আমি পিছনে রয়েছি এবং আমাকে কিছু সেবা দেওয়ার দরকার, সেই জন্য উনি এটা করতেন। Yeah, very mercifully was engaging me. And one time there was a ceremony of killing Ravana that was held at the international school. Ravana, killing Ravana. Yeah, killing Ravana. What's the name of the ceremony? Dasara. This one. তো একবার তো উনি এইভাবে অত্যন্ত কৃপা পরবশ হয়ে আমাকে সেবায় নিযুক্ত করছিলেন। একবার মায়াপুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে রাবণ পোড়ানো উৎসব চলছিল। So there was fireworks. There was many people, and the fireworks was he was sitting in surrounded by brahmacharis. তো সেখানে অনেক আতশবাজি ছিল
এবং আতশবাজি চতুর্দিক দিয়ে জ্বলছিল এবং উনি সমস্ত ব্রহ্মচারীদের পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। In that time, I was following him everywhere. সেই সময়কার দিনগুলিতে আমি গুরু মহারাজকে সব সময় সারাক্ষণ অনুসরণ করতাম। So in that occasion, the fireworks was a malfunction, and all of a sudden, the fireworks eh, became a mess because they start to spread and launch the fireworks to the crowd. So everybody was trying to um, take shelter here and there because it was very dangerous. তো হঠাৎ করে সেই রাবণ পোড়ানোর মাঝখানে সেই যে আতশবাজি যে পোড়ানো সেটা ঠিক মতন জ্বলছিল না। তখন কি হলো, সেই আতশবাজি নিচের দিকে চতুর্দিকে ছোটাছুটি করছে এবং সমস্ত ভিড় ভাট্টা রয়েছে, সমস্ত মানুষেরা দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মাঝখানে মানে যেদিকে সেদিকে আতশবাজিগুলো চলে যাচ্ছে, যারা বসে আছে তাদের মাঝেও চলে আসছেন। তো সেজন্য পুরো বিশৃঙ্খলা হচ্ছে। A big mess. People were running different places, and some brahmacharis were coming very close to Guru Maharaj, like protecting him. তো বিশাল বিশৃঙ্খলা চলছে, কারণ মানুষেরা সবাই এদিক ওদিকে দৌড়ানোর চেষ্টা করছে, সবাই কোনো একটা নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং কিছু কিছু ব্রহ্মচারীরা তারা গুরু মহারাজের অনেক কাছে চলে এসেছেন যাতে গুরু মহারাজকে তারা আহ বেষ্টনী করতে পারে বা গুরু মহারাজকে তারা আগলে রাখতে পারে সেজন্য। So Guru Maharaj at one point he was surrounded, it was surrounded by brahmacharis except for the front. তো এক সময় গুরু মহারাজ উনি ব্রহ্মচারীদের দ্বারা পুরো বেষ্টনী, ব্রহ্মচারীরা ওরা চারিদিকেও গুরু মহারাজকে ঘিরে রেখেছেন, কেবল শুধু গুরু মহারাজের সামনেটা বাদে। I believe that they want him to look at the fireworks, but it was very dangerous. আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে তারা চাইছিল যে গুরু মহারাজকে আমরা আড়াল করব না, যাতে গুরু মহারাজ আতশবাজি দেখতে পারে, কিন্তু সেই ব্যাপারটা তখন খুবই ভয়ানক হয়ে উঠেছে, বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। So I was inspired by Paramatma to come straight to where Guru Maharaj is, and I was instead of sitting there, I was standing covering Guru Maharaj, even his view. তো আমি হয়তো পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমি গুরু মহারাজ যেখানে আছেন ঠিক সামনে এসেছি, গুরু মহারাজের একদম সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি এবং গুরু মহারাজকে আমি আগলে দাঁড়িয়েছি। এমনকি গুরু মহারাজ মানে গুরু মহারাজের যে দৃশ্যটা সেটাকেও আমি আড়াল করে দিয়েছি, দিয়ে আমি ওখানে গুরু মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে গেছি। Some brahmachari were looking at me like, why are you covering Guru Maharaj like this? You are on top, almost on top of Guru Maharaj. তো কিছু ব্রহ্মচারীরা তারা আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল যেন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, কেন তুমি গুরু মহারাজকে ওরকম ভাবে আড়াল করে দাঁড়িয়েছো, গুরু মহারাজকে আগলে গুরু মহারাজের সামনে গিয়ে কেন ওইভাবে দাঁড়ালে? But I knew that this is what I have to do. কিন্তু আমি জানতাম যে ওটাই ছিল আমার কাজ, আমাকে ওটা করতে হবে। Then after some time, the fireworks and calm down, it stops. তারপরে কিছুক্ষণ পরে এই আতশবাজি যে জ্বলছিল যেগুলি সেগুলি সব একটু শান্ত হলো, একটু থেমে গেল। And I was walking with Guru Maharaj back to Lotus Building. আমি গুরু মহারাজের সাথে আবার লোটাস বিল্ডিং এ হেঁটে ফিরে আসছি। And he say in English that I can, if I like, he would like to take me to travel with him. তখন যখন আমরা গুরু মহারাজের সাথে হেঁটে যাচ্ছি এইভাবে, উনি আমাকে বললেন যে যদি তুমি চাও তাহলে আমি যখন ভ্রমণ করতে যাই তুমি আমার সাথে আসতে পারো। So I became super happy. আমি মহানন্দে মহাসুখী হয়েছে আমি গুরু মহারাজের কথা শুনে।
Guru Maharaj Patita Pavana ki. আহ, And then another thing that I remember in the safari, or in the safaris, are Guru Maharaj very, very humble and austere. তো আরেকটা বিষয় আমার খুব ভালো লাগে গুরু মহারাজের এই সাফারিতে, যে গুরু মহারাজ ভীষণভাবে বিনয়ী এবং গুরু মহারাজ খুবই তপস্বী, কঠোর পরিশ্রমী। Sleeping on one time, we were left in a place where there was no arrangement, no mattress. It was just the floor and one thing made of mati, হুম। but there was only one mosquito net, and then that was it. He slept on the practically on the floor, bare floor, with just a shadow on underneath. তো মাঝে মাঝে সাফারিতে এমন হয় যে কোন রকমের ব্যবস্থা থাকে না। তো আমরা এই একবার আমরা এরকম গেছি, ঘরের মধ্যে কিছুই নেই, শুধুমাত্র মেঝেটা রয়েছে এবং একটা ঘরের এক পাশে একটু উঁচু করা, একটু মাটি দিয়ে একটু উঁচু করা রয়েছে, শুধু উঁচু উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতন রয়েছে, ব্যাস। গুরু মহারাজ একটা চাদর পেতে, একটা মশারি ছিল, সেই মশারি টাঙিয়ে একটা চাদর পেতে, মেঝেতে একটা চাদর পেতে উনি শুয়েছেন। Another occasion, I enjoyed very much go with him in a boat to, I think it was Vidyanagar,